or one consolidation unit. One is from UK, another one is US, another one is from Europe. You have different set of validation methods with respect to each country or each cluster wise. Is it possible or not? I can go for validation methods. Okay, leave it, sir. I will create one. Later, I'll ask you this question. So let me create one rule. So create rule, basic rule. So as usual, go for expanding this selection. Okay. So similarly, come here. The first thing what I'm trying to say is I want to compare this assets is equal to liabilities. Like that, this is the simple validation rule I want to see actually. Sometimes you may think, I think by the time you got the clarity, why assets are not equal to liabilities? Because some more I got received from the local accountant. Some additional postings I am doing in the group reporting module itself. That is the reason it won't match actually. Okay, let me show here. So now I will show here, or you can whatever the way it is created. Income is equal to P&L income is equal to balance sheet, like that also you can do. So now come to here, we'll create one formula. Assets is equal to, or you can very if you feel bigger one, assets assets. Next come to here, number amount you take it. Don't go for this one. Read that one. This one is keep it like that only. Next operand sum, and you can see year to date. I mean to say year to date balances also. You can see different. So this I'm going to do year end balances. So that's the reason I'm selecting year to date. Next you come to here, amount, obviously amount only. Okay. Next, what you want to compare? I want to compare with FS item. So when you are writing the validation, please see what are the different types of validations it is allowing. So now I want to compare with assets is equal to liabilities. So relevant assets of that FS items related to this assets, I'm taking this one. So again come to here. These FS items related to the assets are equal to the one starting with one actually. Come to here, which show you here assets. So all the assets items starting with one only. Okay, you can go with that option, or you can go with asset type also. Asset type in the sense FS item type also. Okay, the FS item next to basic attribute FS item type. Okay, equal next equal to so asset. Okay, next obviously this balance is plus only it will come. Okay, now what you want to compare? So go to here equal. Now come to here. Now here this formula is over.
Now I want to change this formula, change or creation of this formula, liabilities. And in the SAP, sorry, this group reporting, all the liabilities and equity start with this. It will start with wait, this is something like it's not possible in that case. Yeah, put here. Okay, I won't put any uh, one or two like that and all. I will put asset type or asset type in the sense FS item type. Okay. Now come to here. Some it's not period. I will take it year to date. Hope I have taken here also year to date on time. Yeah, amount. Next FS item type. Where it is FS item. It is alphabetical only. Equal to, and you can see here liabilities and equity. Okay. Next come to here. So one activity is completed into. Okay. Go to the add open. So apply just whatever the assets are there, it will be the positive balances. Whatever the liabilities are there, it will be in the negative side. Means minus figure. If you compare both the things, obviously both will not match because this is a plus and this is a minus. So that is the reason I'm multiplying with -1. Yeah. Let me delete. I selected 2 times. So add up into already there -1. Into I want to put -1 actually. I want to put this minus here actually. Let me try one more time. Why it is not coming? Okay.
-1 it is going to multiply. Let me see whether it is not working. We'll see. I'm saving and also activating this one. Okay, it is error. What is this? Let me create new one. First it will come asset. Amount. Whatever the things here you are going to enter, it will come. It will appear here. Okay, what assets you require? Here we are going to take it. I want year-to-date balance. Next is the amount only. Now here, what you want? It's a FS item type. FS item equal to asset, and this FS item asset is assigned in the FS item type. So we can take this one. So this is the left side. So leave it. Okay. Now you come to here, right side. Now I'm in the right side. Right side. First we will give the description. What is this one? Liabilities and equity. So sum only and year to date. This one is the amount. Next, where is the FS item? FS item type, and I will give the liabilities and equity. LEQ it will come. So this is the positive balance and this is the negative balance. So when we are comparing this one, obviously I want to compare both amounts only, not the numerics actually. Sorry, not the indicator, plus or minus indicator, not that one. Only amount I want to compare. So in that case, I will multiply these liabilities into with -1, like this, -1. Then it will both amounts will get match or compare. Okay. Now compare here. Okay. Let me try. If not, we'll see. I don't think so. It will work. Why it is not coming? Not able to follow. Short description. Oh, here it is not. B62 validation. Validation. Validation rule. Just put something because it's a maximum of 10 only. Now come to here. B B62 indicating our version. Better you follow the same naming conversion so that you can, if you are creating any validation rule with respect to any version, it will match. Validation rule. Copy the same thing here also. Now let me save it here. Any errors are coming? Now no errors. I want to activate this one. Rule only saved actually, but it is not what I meant to say. Oh, it is not there. Into all those things, it is not there.
let me write here. Let me write here. Assets is equal to I would like to compare like this. Assets is equal to liabilities into minus 1. This is what I would like to show actually. Can you come to here? So assets is left side and liabilities is our right side and into minus 1 because liabilities are already with negative figures only. If I apply this minus 1, it will come to the positive only. The same thing only. Amount. It is not period, it is a year to date. Next, here it is this item, liabilities and equal. So these are the liabilities. Now it came here. Add. I want to compare with into. Next, minus 1 I need to add. That's all. 1, 1 and minus. Now let me save here. Are you agree with this formula? Okay. So this formula, this this formula I would like to apply here. Whether it I would like to go with simulation, whether it is correct or not. So you take some data here, BL001. Yesterday I posted one document. I don't know whether it will match or not. BL0001. Go to here. To simulator. Go to the simulate. Otherwise, let me show you one formula already created yesterday. Discord. I don't know why what mistake it is. Yeah, edit. Once I created, you can go for simulation option. Let me show you that option. And what is the rule it is created? Let me show you, explain first this one. Assets is equal liabilities into minus 1. This is what I created earlier. No, why I'm getting error actually. Once it is done, I would like to check whether my formula is correct or not actually. Okay. Once you execute the simulation mode, you can you can enter your consolidation unit or consolidation group. Okay, come to here. This is our consolidation unit BL0001. BL0001. Run this one. It will show the errors or uh, success. It will show here itself. Again, you need not come to data monitor, execute all those things. It will not necessary. It will not necessary actually. Oh, I entered only 10 only. I think it is a 3 zeros. Oh, that is the advantage of this simulation mode. You can see the left value means assets, right value means uh, liabilities. Both are matching. That is what simple thing you can see. You can see run. That's all. It will run again. So I have taken this integrated unit. So these things, when you are taking the non-integrated unit, in the non-integrated unit, you are doing the postings. It may be debit value, credit value, all those things you are posting actually.
In that case, you can see the various types of errors actually. Let me show you non-integrated unit. Remember this one, PL20 and PL11, not only matching trial balance, but also we have posted several uh, uh, different types of postings we made. Obviously, it won't match actually. So let me show you that one also once. So currently, it is showing success. So let me show you error or unsuccessful thing also. BL20. So you do trial on your own actually when you are practicing. So you can see this failed. Both are not matching. You can see because uh, in the case of integrated unit, you won't get this type of problems because system will not allow us to post any entry if debit is equal to credit. Okay, debit is not equal to credit. In the case of non-integrated unit or in the group reporting, we are making the posting multiple times. That is the reason all those things will get the problems actually. That is the reason SAP is given this option. Okay, let me run one B60 is the, let me put this B60 assigned to our own validation rules or validation method. Okay, now come back. Think for the time being, this validation or let me copy this one. Let me delete this one. Are you following what I'm doing actually or not following? Yes, Bhaskar, following. Following. Okay, now go to the copy option. Okay, B62. Why I'm copying? Because validation rule. Why I'm copying? Because my version is B62. That is the reason I'm doing all this validation. Copy. Just hit and like that you can copy your standard rules and slightly you can go for modification and you can apply that validation method to your consolidation unit. Now we have created this one. If you have any doubt, you can go for simulation also. Earlier we validated our data with the P60 validation rule. This is the P62 validation rule actually. So let me take this validation rule. I'm going to assign one validation method. So come back this one. This is the one, this query I've only used to create the validation rule only. Apart from that, nothing actually. Activation. So what happened this one? Why that error message came? Really surprising. P62. Okay, come back. Now go to the validation method. Whatever the rule we have created, it is coming like that. Rule is activated. Then why it is
And similarly, when you want to do the validation, at the time you can give the tolerance also. Suppose if it is 1% difference, 2% difference, or amount wise the difference, you can ignore that particular difference, you can go for that option. So it depends how your business is required. Sometimes they will say this is not matching, it's okay, go ahead, no problem, they will assign, they will say like that only. Okay, so validation rule, it is defined. I'm going to assign validation method. I'm creating the validation method. So ఇప్పుడు here, భాస్కర్ ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డేటా లాగినప్పుడు మీరు ఈ వాలిడేషన్ రూల్ రన్ చేయరు కదా, మీరు అదే చెప్తున్నారు. డేటా లాగినాక మీరు టాప్ సైడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, మిగతా అడ్జస్ట్మెంట్స్ పోస్ట్ చేసినాక ఈ ఈ ఏదైతే వాలిడేషన్ ఉందో అది రన్ చేస్తారు. ఖచ్చితంగా అప్పుడు అది మ్యాచ్ కాదు. ఆబ్వియస్‌గా. సో ఇక్కడ అది ఇక్కడ మరి ముందే చేస్తాం. రన్ చేసుకోవచ్చు కదా, తర్వాత పోస్టింగ్ చేసినాక రన్ చేస్తారు ఎందుకు? పోస్టింగ్ చేసినాక రన్ చేసినప్పుడు ఎట్లయినా అది మ్యాచ్ కాదు. అట్లెందుకు చెప్తారు? ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్‌గా పోస్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు ఎందుకు మ్యాచ్ కాదు? అయితుంది. అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు 2 రకాలుగా ఉన్నాయి సార్. మీకు కాదు డేటా కాదు అట్లా ఏం లేదు. నాకు డౌట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక 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 కన్సాలిడేషన్ యూనిట్లో వాడు లోకల్ అకౌంటెంట్ ₹100 ఇచ్చిండనుకోండి. హ్మ్. ఆ ₹100 గ్రూప్ అకౌంటెంట్ తీసుకొని హ్మ్. దాన్ని 120 చేస్తాడు. ₹20 అడ్జస్ట్‌మెంట్ అడిషన్ చేస్తాడు. చేస్తాడు. ఓకే. అప్పుడు అడిషన్ చేస్తాడు కాబట్టి 120 అయింది. సో, లోకల్ అకౌంటెంట్ ఫిగరు, గ్రూప్ అకౌంటెంట్ ఫిగరు మ్యాచ్ చేయడము తప్పు గదా! ఎందుకంటే లోకల్ ఓహ్! అకౌంటెంట్ అట్లా ఫిగరు లేదు సార్. పొరపాటు సార్. నేననేదేమంటే, హ్మ్. లోకల్ అకౌంటెంట్ మీకిచ్చినాడు ఎళ్ళిపోయినాడు. వానికేం సంబంధం లేదనమాట వాడసలు. ఇప్పుడు మీరు ఈ వాలిడేషన్ రూల్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, అయ్యయ్యో! ఒక్క నిమిషం సార్. మీరు మీరు అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో తప్పు లేదు. నేనట్లా చెప్పడం తప్పున్నది. లేదు. అదే అందుకే నేను లేదు. హ్మ్. సార్. నేను ఏం చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి. మీకు లోకల్ అకౌంటెంట్ అంటూ వస్తాడనమాట. మీ దగ్గరికొచ్చి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి ఎళ్ళిపోతాడు అంతే వాడు. మీ వాడు ఎందుకిచ్చినాడంటే, సార్ యువర్ టేక్ లేదు. వాడిచ్చిన బ్యాలెన్స్, వాడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చింది బ్యాలెన్స్‌డ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్సే గదా! వాడిచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాదా? వాడిచ్చింది 100% కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్సే ఇస్తాడు సార్ వాడు. ఇప్పుడు మరి ఇక ప్రాబ్లమ్ ఏమున్నదప్పుడు మరి? అప్పుడు అది ఇచ్చేసినాక నాకు తెలీదు గదా! వాడు బ్యాలెన్స్‌డ్ ఇచ్చినాడా? అన్‌బ్యాలెన్స్‌డ్ ఇచ్చినాడా? అవన్నీ నాకు తెలీదు. కాబట్టి అది నేను వాలిడేట్ చేసుకుంటాననమాట అది ఇక్కడ. ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ డేటా వాలిడేషన్ అంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు యూకే నుంచొస్తాయి, యూఎస్ నుంచొస్తాయి. సో, ఆల్ ద బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ అన్నమాట. సో, అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద ఆహ్, కామన్ కరెన్సీ. నథింగ్ బట్ గ్రూప్ కరెన్సీ. అట్లా కరెన్సీ కన్వర్ట్ అయినాక దీంట్లో చేస్తారు మళ్ళా ఇది. స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్ అది. అది ఇవన్నీ లాస్ట్ టైమ్ చెప్పినాను. ప్రాబ్లమ్ ఏమంటే సార్, అది మీరిచ్చింది కరెక్టా కాదా నాకేం తెలుసు చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీరు చెప్తున్నారు మ్యాచ్ అయిందనేసి. బట్ నాకు తెలీదు గదా! అది మ్యాచింగ్ అయితా ఉందా లేదా అని నాకు తెలీదు కదా! ప్రతి ఒక్క లోకల్ అకౌంటెంట్ ఇదే చెప్తాడనమాట. మేమంతా పర్ఫెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అయ్యే ట్రయల్ బ్యాలెన్సే ఇచ్చినాం సార్. ఆ గ్రూప్ అకౌంటెంట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళెందుకో మ్యాచ్ కావడం లేదు అని అంటారనమాట. ఇవన్నీ కానీ వాడు ఏదైతే డేటా ఇచ్చినాడో మీ కళ్ళ ముందే వాడు డేటా అప్‌లోడ్ చేసేస్తాడు దీంట్లోకి. ఇది గ్రూప్ రిపోర్టింగ్ మాడ్యూల్‌లోకి. చేసి ఈ వాలిడేషన్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారనమాట. హ్మ్. అప్పుడు మరి 90 కాదు, 100% కేస్‌లో అది మ్యాచే అయితది గదా! వాడు మ్యాచ్డ్ ఇచ్చినప్పుడు. అట్లా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొస్తది నాకదే అర్థం కావట్లే. ఒక పని చేయండి సార్ అంటే మీరు. ఎందుకు ఓ ఓ మ్యాచ్ కాకుండున్న పరిస్థితి ఏముంటది? అంటే వాడిచ్చినేటివి మ్యాచ్ అయితాయి సార్. కానీ నేను ఈ రూల్స్‌లో చూస్తాననమాట. అంటే ఏ ఇప్పుడు రూలు? ఇక్కడ ఇవన్నీ రూల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లోన్స్, క్యాష్ అడ్వాన్సెస్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో అసెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఇంకా పాత స్క్రీనే కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఫియర్ యాప్‌లో ఉన్నాను. డిఫైన్ వాలిడేషన్ రూల్ అని. ఎఫ్ఎస్ ఐటెమ్‌లోనే ఉన్నా నేను మరి. ఇప్పుడు మారింది. ఇప్పుడు నేననేదేమంటే
బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో అక్కడ వాల్యూస్ ఏమో మ్యాచ్ అయితా ఉంటాయి సార్. కానీ నేను ఒక్క మాట చెప్తాను చూడండి. అసెట్స్‌లో వాట్ ఎవర్ ద డిప్రిషియేషన్ ఇట్ షుడ్ బి అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ఇవి 2 నెట్ అసెట్ ఇవి 2 కలిపితే టోటల్ అసెట్ మించి ఉండకూడదనమాట. ఒప్పుకుంటారా అది? అవును. కరెక్ట్. అవును. అట్ ఉండొద్దు. ఆ! అట్లా రకరకాల వాలిడేషన్స్ పెట్టింటాడనమాట. అదర్ పీపీఈ గ్రాస్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డిప్రిషియేషన్. దానికి ఎక్సీడ్ అయ్యి ఉండకూడదనమాట. లెస్ థాన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి. మెషినరీ గ్రాస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ థాన్ డిప్రిషియేషన్. ఇది కరెక్టే కదా వాడు చెప్పేది? అంటే ఒక్క నిమిషము. ఇప్పుడు సపోజు మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ అనుకోండి. హ్మ్. ఈ ఏవైతే వాలిడేషన్స్ ఉన్నాయో, ఈ వాలిడేషన్ ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతాయి అవి. ఆ! నన్నడిగితే. అవును ఎక్కడ సార్. గూడా అవును సార్. అసలు ఫెయిల్ అయ్యే ఆస్కారమే లేదు దానికి. అహా! లేదు ఎప్పుడు కాదట్లా. ఇది ఓన్లీ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్స్‌కే ఇట్ మేక్స్ ఈ సెన్స్ అంతే ఈ అయితే. ప్రాబ్లమ్స్ అంతా నేను మీకు ముందే చెప్పినాను మీరు. ఇప్పుడు మీరు ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఇంకో రకంగా చెప్పాను స్టార్టింగ్‌లో. ఈ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐజీఎల్‌లో డెబిట్ రూ. 1000 ఉండి క్రెడిట్‌లో రూ. 1000 ఉంటేనే యూ కెన్ పుష్ ద డాక్యుమెంట్. ఒకవేళ మీరు అది అక్కడే చెక్ అయిపోతదది. ఆ! లోకల్ అకౌంట్ కెనాట్ పోస్ట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అదే. అంతా ఇక్కడే వచ్చేదన్నమాట. ఒకవేళ ఇంకొక మాట చెప్తాను చూడండి. అతనేదో ఇచ్చేసినాడన్నమాట. మ్యాచింగ్ అయ్యే ట్రయల్ బాలన్స్ మీకిచ్చినాడన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడంటే ఇది అడిషనల్‌గా యూ పోస్టెడ్ సమ్ ఎంట్రీస్ అన్నమాట. బై మిస్టేక్ అనుకోండి, కావాలని పోస్ట్ చేసినారో అది నాకు తెలీదు. దానివల్ల అగైన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్‌లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట. ఒప్పుకుంటారా ఇప్పుడు? ఇక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది భాస్కర్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ అయినప్పుడు హ్మ్. ఖచ్చితంగా వాడు బ్యాలెన్స్‌డ్ బ్యాలెన్స్ షీటు లేకుంటే బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీకిస్తాడు వాడు. ఓకే. అది అయిపోయింది సార్. నేను సో, మిమ్మల్ని మీరు తప్పు పట్టడం లేదు సార్. అదే లోకల్ అకౌంటెంట్‌ని కాదు. కాదు. నేనేం తప్పు నేను పట్టను. వినండి. ఇప్పుడు లోకల్ అకౌంటెంట్ ఇచ్చినాక, అక్కడ మ్యాచ్డ్ వాడిచ్చినాక, మీరు మీరు గ్రూప్ అకౌంటెంటు వాడేమన్నా చేసుకొని అంటే ఏమన్నా బ పోస్టింగ్ యేసుకున్నా, ఆ తప్పు ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ మ్యాచ్ కాకుంటే, ఆ తప్పు ఏదైతే ఉందో గ్రూప్ అకౌంటెంట్‌ది. అది లోకల్ అకౌంటెంట్‌ది ఎందుకైతది? కాదు. సో, అందుకోసమే ఈడ 2 ఉన్నాయన్నమాట వాలిడేషన్ మెథడ్స్. వాలిడేషన్ టాస్క్స్. రిపోర్టెడ్ డేటా వాలిడేషన్, స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్ 2 ఉన్నాయన్నమాట. రిపోర్టెడ్ డేటా వాలిడేషన్ అంటే ఏవైతే గ్రూప్ అకౌంట్ లోకల్ అకౌంటెంట్ ఇచ్చింది లోకల్ కరెక్టా డేటాస్ కాదా అని చూస్తదా? అది నేను దాన్నేమంటారు సీ త్రూ గ్లాస్ అంటారు చూడండి. వాడిచ్చింది ఇచ్చినట్లు వాలిడేషన్ రూల్స్ వాలిడేషన్ రూల్స్, మెథడ్స్ అన్నీ అప్లై చేస్తానన్నమాట. నెక్స్ట్ అదే ఇదేమంటే వాడిచ్చింది కరెక్టా కాదా అని చూస్తారంతే. అవును. నాకు తెలీదు గదా! మీరు జెప్తారు. నాకు 100 ఉంటాయన్నమాట నాకు కన్సల్టేషన్ యూనిట్స్. 100 ఒక్కోడు ఒక్కో స్టోరీ చెప్తుంటాడు వాడు. 100 అంటే అవునవును. 100, 100 ఒ ఒ ఒక్కోడు ఒక్కో స్టోరీ చెప్తుంటాడన్నమాట. ఓకే. నాయన వద్దు స్వామి మీ స్టోరీలు నేను ఇదేంటిది ఇనలేను. లాస్ట్ లైన్ లాస్ట్ కాలము? ఇది ఒక్క నిమిషం. ఇదొచ్చేసి స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్ అంటారన్నమాట. ఇదొచ్చేసి మీకు 2 సిట్యుయేషన్స్‌లో లోకల్ అకౌంటెంట్ ఇచ్చిన ఫిగర్సే మీరు వాలిడేట్ చేస్తారు. కాకపోతే ఇదొచ్చేసి లోకల్ లోకల్ కరెన్సీ ఉంటుంది. ఇదొచ్చేసి ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద కరెన్సీ ట్రాన్స్‌లేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ థిస్ స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్. హ్మ్. నేను చేయగలుగుతానా? లోకల్ కరెన్సీలోనే కన్సోలిడేషన్? నా వల్ల కాదు. చేయొద్దు గదా! చేయలేము కదా! అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు. ఆబ్వియస్‌గా మీరిచ్చే బ్యాలెన్సెస్ ఐఎన్ఆర్‌లో ఉంటాయి. బాలా వచ్చేసి అవును. యూఎస్‌లో ఉన్నాడు. అతని బ్యాలెన్సెస్ యూఎస్‌డీలో ఉంటాయి. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోకల్ కరెన్సీలోనే ఆ వాలిడేషన్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద వాలిడేషన్ రూల్స్ వెదర్ థిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని మీరు అప్లై చేస్తారు. అదయిపోయినాక ఈ కరెన్సీ గ్రూప్ ట్రాన్స్‌లేషన్ కరెన్సీకి మారుస్తారు. మార్చినాక ఇప్పుడు మళ్ళా ఫిగర్స్ మ్యాచ్ అయితున్నాయా, టాలీ అయితున్నాయో లేదో మళ్ళా చూసుకుంటారనమాట. హ్మ్. ఎక్కడ మీకు మ్యాచ్ కాకున్నా కూడా వాడిని ఇక్కడ మ్యాచ్ కాలేదనుకో అది మీ తప్పనమాట. ఇక్కడ మ్యాచ్ కాకుంటే వాడిని పిలుస్తారనమాట. "అన్న ఇది మ్యాచ్ కావడం అవునవును. లేదు. కరెక్ట్. ఒకసారి చూసి చెప్పు" సార్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వరకు మ్యాచ్ అయితాంది సార్ అని వాడు చెప్తాడు. మళ్ళా చెప్తాడు వాడు. ఇక్కడ చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అయితాంది. నువ్వు చెప్పు ఇది ఇది
ఆఫీస్ ఎక్విప్‌మెంట్ గ్రాస్ వాల్యూ ఉంది. దానికి మించి డిప్రిషియేషన్ వచ్చేసి గ్రాస్ వాల్యూ అనేది ఎంతైతే ఉంటుందో దానికంటే తక్కువే ఉండాలి మీరు వేసే డిప్రిషియేషన్ అనేది. మళ్ళా చెప్తాను. ఒక అసెట్ ఉంది. అది ఏ అసెట్ అనేది వదిలేసేయండి. ఆఫీస్ ఎక్విప్‌మెంట్ కావచ్చు, వెహికల్స్, మిషనరీ ఏదైనా కావచ్చు అది. దాని గ్రాస్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి మీరు వేసే డిప్రిషియేషన్. ఒప్పుకుంటారా కదా? అవును. అవును. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ గ్రాస్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ మీ డిప్రిషియేషన్ ఉంటే అది తప్పయితుంది గదా! సో, అది చూడనా కొద్దిగా ఎక్కువొస్తుందనేసి చెప్తాననమాట. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అయితుంది. బట్ హ్మ్. ఇది కరెక్ట్ కాదు గదా! ఆ పద్ధతి నాకు కరెక్ట్ కాదు. కానీ అంటే ఇప్పుడు ఈ హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు అట్లా ముందు మరి ఇప్పుడు ఆ రూల్ ఆహ్, ఉన్నదో లేదో కాదు. లేదు. కాదు. అట్లా ఇప్పుడు చాలా ఒక వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇట్లా. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే హ్మ్. గ్రాస్ కంటే డిప్రిసియేషన్ తక్కువుండాలన్నారు గదా! తక్కువుండాల. ఇంతకుముందు ఒక 10 ఏండ్ల క్రితము ఒకటి అదేదో ఆ రిలయన్స్ వాడిది ఒకటుండే. ఒక ఎందుకంటే వాడి గ్రాస్ కంటే ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఏసుకోవచ్చు వాడు. అట్లాంటి కేసులో ఏం జేయాలి? పర్ఫెక్ట్ సార్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చూడండి. నేను మామూలుగా జనరల్‌గా ఏముంటుందంటే గ్రాస్ వాల్యూ రూ. 1000 అంటే మీరు చార్జ్ చేసే డిప్రిషియేషన్ మాక్స్ టు మాక్స్ రూ. 990, రూ. 999కి మించి ఉండకూడదనమాట. ఇప్పుడు నేను మీ అవును. దగ్గరకొస్తాననమాట. సార్ మీరు గ్రాస్ వాల్యూ ఒక్క నిమిషం సార్. గ్రాస్ వాల్యూ వచ్చేసి 1000 ఉంది. కానీ డిప్రిషియేషన్ వచ్చేసి 1000, 100 ఉంది సార్ అని మీ దగ్గరకొస్తాననమాట. అవును. నాకు తెలీదు గదా! అవును. మీరు హ్మ్. ముంబైలో గన్సులీలో కూర్చొని మీరు మాట్లాడుతుంటారు. సో, భాస్కర్ ఇది పర్వాలేదు. నాకు తెలుసు ఇది ఇట్లా ఎక్కువుందనేసి. కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. లీవ్ ఇట్. ఆ వాలిడేషన్ మాకు అప్లికబుల్ కాదు. మీరు వదిలేసేయండి అని చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు నేను అదే మీకు చెప్పింది. ఇదొచ్చేసి మళ్ళీ ఈడికి రండి. లోపలికి పొండి. ఇప్పుడు మీ మీ మీకుండే ఇన్‌కమ్ టాక్స్ అనుకోవచ్చు. లేదంటే మీకుండే దీంట్లో దీన్ని నేను ఎడిట్ చేయలేను. ఎందుకు? ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్డ్. కాబట్టి ఈ పర్టిక్యులర్ వాలిడేషన్ రూల్ నాకు అప్లికబుల్ కాకూడదనమాట. కాబట్టి ఐ విల్ గో ఫర్ ఇన్‌యాక్టివ్ చేసేస్తాను నేను. ఇక్కడ ఇన్‌యాక్టివ్ అచ్చా! చేయాలంటే ఓకే. ఇక్కడ ఇన్‌యాక్టివ్ చేయాలి అంటే చాలా మంది వాడుతున్నారనమాట. నేను చేయలేను అట్లా ఇన్‌యాక్టివ్ అది. కాబట్టి ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. బట్ అర్థమైందిలే. నేను చెప్పేదేమంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. మీరు చెప్పేది 100% కరెక్ట్ సార్. నేను మిమ్మల్ని తప్పుపట్టడం లేదు. కాకపోతే నాకు ఈ వాలిడేషన్ రూల్ పనికిరాదు. మాకుండే బిజినెస్ ప్రాసెస్‌కి. మీరు చెప్పేది తప్పని నేను అనడం లేదు. కాబట్టి మాకిది వద్దు సార్ అని చెప్తారు మీకు. మీ మీ బిజినెస్ హ్మ్. వాళ్ళు హ్మ్. మీతో. అప్పుడేం చేస్తారంటే గో ఫర్ ఎడిట్. దీన్ని ఎడిట్ గూడా చేయలేరు. ఎందుకు? ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఇది. యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఎడిట్ హ్మ్. హ్మ్. ఆప్షన్. బయటకొచ్చేస్తుంది. ఎడిట్ ఓకే. చేయాలనుకుంటే యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఎడిట్ ఆప్షన్. మళ్ళా దీంట్లోకి వస్తాను చూడండి. నాకు తెలీదు ఏది ఓపెన్ చేశాను ఇంతకుముందు. మళ్ళా దీంట్లోకొస్తాను. ఇటువంటి సందర్భాల్లో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ సెట్ ఇన్‌యాక్టివ్. హ్మ్. అంతే గదా! అంటే ఇప్పుడేమైతుంది అర్థమైంది. ఆ! అర్థమైంది. ఓకే. ఒక్క నిమిషం సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? ఇట్లా ఎస్‌బి 0000 33, 34, 35, 36 అట్లా ఏవో మీకు 20 వాలిడేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దీంట్లో హ్మ్. ఇదొక్కటి నాకు వద్దున్నదని చెప్తారు మీకు. ఇదే కాదు. హ్మ్. ఇ ఇ ఇ ఇదే కాదు. ఇంకా నాకిది గూడా వద్దు అని చెప్తారనమాట మీరతనికి. ఇవన్నీ అదే రామాయణమ్స్ అంతా. ఇవన్నీ నాకొద్దునా అని చెప్తారు. బేసికల్‌గా ఇవన్నీ గూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్స్‌కే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ వర్క్. ఆ! ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్స్‌కి ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ కావచ్చు. ఆటోమేటిక్‌గా ఇవి పాస్ అయిపోతాయి ఇవి. ఇవి పాస్ అయిపోతాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారు. ఏదో ఎక్సెప్షనల్‌గా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి డిప్రిషియేషన్ అనేది పోస్ట్ చేస్తా ఉండాల. ఎఫ్ఐలో చెక్ ఎట్లుంటుంది? వెదర్ డెబిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ అనేదే చెక్ చేస్తుందక్కడ. ఇవన్నీ చెక్ చేయదసలిది. ఎక్సీడింగు ఇవంతా ఇదేం చేయదనమాట. ఇది బై డిజైన్ అవన్నీ ఉంటాయి గదా! భాస్కర్ అవి. ఇప్పుడు ఆ! అ డిప్రిసియేషన్ అవును గ్రాస్ సార్. కంటే ఎక్కువ నేను పనైతది. నేను అలో చేస్తాను నేనది. ఐఏఓ 90లోకి పోయి అలో చేస్తాను నేను. సో, ఓకే. అట్లా సార్ నేను ఇప్పుడు మీరనేదేమి, అయ్యా మాది కొద్దిగా మీరు చెప్పేది 100% కరెక్ట్ సార్. మీరు చెప్పేది అసెట్ గ్రాస్ వాల్యూకి తక్కువే ఉండాలి డిప్రిషియేషన్. కానీ మా దాంట్లో ఇట్లుంది సార్. ఈ ఒక్క అసెట్ క్లాస్‌కి ఇట్లుంది సార్. సో, దాంట్లోకి పోయి రిలవెంట్ దాంట్లోకి పోయి డీయాక్టివేట్ చేసుకోండి అంతే. అప్పుడు మీకేమైతుంది వాలిడేషన్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ అనేది రాదనమాట. ఓకే. హ్మ్.